Hello everyone, welcome back to my channel. The title for our lesson today is Make a Goal for pages from 48 to 53. عندنا number 1 language review. A. Write a response to each question. Include the word in parentheses and either to or enough. اكتب ردا على كل سؤال. قم بتضمين الكلمة بين القوسين واكتب معها كلمة either أو enough. Number 1. Why can we make a cake before the guests arrive? Time. لماذا لا يمكننا صنع كعكة قبل وصول الضيوف؟ بين قوسين time واللي معناها وقت. Number 2. Why are you turning on more lights? لماذا تضيء المزيد من الأضواء؟ بين قوسين dark ظلام. Number 3. Why don't you like driving with me or with him dangerously? لماذا لا تحب القيادة معه؟ بين قوسين بشكل خطير. Number 4. Why don't you like this landscape trees? لماذا لا تحب هذا المشهد؟ بين قوسين أشجار. Number 5. Why isn't he running in the marathon this weekend? لماذا لا يشارك في سباق الماراثون في نهاية هذا الأسبوع؟ بين قوسين lazy كسول. Number 6. Why don't you like small rooms? لماذا لا تحب الغرف الصغيرة؟ بين قوسين claustrophobic خانقة. Number 7. Why do you find him difficult to understand? لماذا تجد صعوبة في فهمه؟ بين قوسين quickly بسرعة. Number 8. Why aren't you going to the game tonight? لماذا لا تذهب إلى المباراة الليلة؟ Tired مرهق. Number 9. Why don't you like this coach? لماذا لا تحب هذه الأريكة؟ بين قوسين comfortable مريح. The answers. Number 1. We don't have enough time or there isn't enough time. ليس لدينا الوقت الكافي أو ليس هناك ما يكفي من الوقت. كل الإجابتين صح. Number 2. It's too dark. إنه مظلم للغاية. Number 3. He drives too dangerously. يقود بشكل خطير للغاية. Number 4. It doesn't have enough trees. لا يحتوي على أشجار كافية. Number 5. He's too lazy. هو كسول للغاية. Number 6. They make me feel too claustrophobic. تجعلني أشعر برهاب الأماكن الضيقة أو أني مخنوق يعني. Number 7. He speaks too quickly. هو يتكلم بسرعة كبيرة. Number 8. I'm too tired. أنا متعب جدا. Number 9. It isn't comfortable enough. إنها ليست مريحة بما فيه الكفاية. ننتقل لتمرين B. From sentences by combining items from boxes A and B. Use a gerund as the subject of each sentence. You can use words from box B more than once. قم بتكوين الجمل عن طريق الجمع بين العناصر من المربعين A و B باستخدام gerund as subject. في كل جملة يمكنك استخدام الكلمات من المربع B أكثر من مرة. نقرأ الكلمات اللي في الصندوق. box A المربع الأول. fill out forms ملء الاستمارات. letter قمامة. lose your keys فقدان المفاتيح الخاصة بك. read about scientific discoveries اقرأ أو القراءة عن الاكتشافات العلمية. sit in a sauna الجلوس في الساونا. skydive الغوص المظلي. touch your ear with your tongue المس إذنك بلسانك. witness a crime تشهد جريمة. box B عندنا الكلمات boring ممل. exciting مثير. fascinating مبهر. frightening مخيف. impossible غير ممكن. irresponsible غير مسؤول. irritating مزعج. relaxing استرخاء. The answers الإجابات. Number 1. filling out form is boring. ملء الاستمارات ممل. Number 2. littering is irresponsible. إلقاء القمامة أمر غير مسؤول. Number 3. losing your keys is irritating.
فقدان المفاتيح أمر مزعج. Number 4 story. Reading about scientific discoveries is fascinating. القراءة عن الاكتشافات العلمية رائعة. Number 5. Sitting in a sauna is relaxing. الجلوس في الساونا أمر مريح. Number 6. Skydiving is exciting. الغوص أو القفز المظلي مثير. Number 7. Touching your ear with your tongue is impossible. من المستحيل لمس إذنك بلسانك. Number 8. Witnessing a crime is frightening. مشاهدة جريمة أمر مخيف. ننتقل لتمرين C. Write sentences using 2 or 3 adjectives to describe the following things. اكتب جمل باستخدام صفتين أو 3 صفات لوصف الأشياء التالية. Number 1. Your room غرفتك. Number 2. This book هذا الكتاب. Number 3. Your favorite piece of clothing قطعة الملابس المفضلة لك. Number 4. A place to visit مكان للزيارة. Number 5. Your favorite food طعامك المفضل. Number 6. The last car you rode in آخر سيارة ركبت فيها. الإجابات. Number 1. It has a beautiful new desk. تصف غرفتك وتقول فيها مكتب جميل جديد. Number 2. It has a young British character. هذا الكتاب فيه شخصية بريطانية شابة. Number 3. It is a new red dress. فستاني المفضل هو عبارة عن فستان أحمر تقدر تغير. Number 4. جدة a beautiful large city. مكان للزيارة بيكون جدة مدينة جميلة وكبيرة. طبعا تقدر تغير تحطي مدينة. Number 5 اللي هو طعامك المفضل تقدر تحط هنا اسم الأكل وتقول is a delicious Italian food وتحط جنسية الأكلة. يعني مثلا المكرونة أكلة إيطالية فنقول macaroni is a delicious Italian food وتقدر تغير. A new black car آخر سيارة ركبت فيها كانت سيارة سوداء جديدة. ننتقل لتمرين دي. Use the words to write superlative plus present perfect questions, then ask and answer the questions with a partner. استخدم الكلمات لكتابة أسئلة باستخدام صيغة التفضيل اللي هي superlative زائد ال present perfect المضارع التام. ثم قم بالإجابة على هذه الأسئلة مع شريك. نقرأ اللي عندنا. Number 1. Beautiful place visit مكان جميل بعدين زيارة. Number 2. Exciting city مدينة مثيرة للاهتمام أيضا visit زيارة. Number 3. Tall building C مبنى شاهق بعدين عندنا C يرى أو يشاهد. Number 4. Good book read كتاب جيد قراءة. Number 5. Spicy food eat طعام حار يأكل. Number 6. Hard thing do أمر صعب بعدين فعل يعني نسويه. Number 7. Famous person meet شخص مشهور لقاء. Number 8. Scary film watch فيلم مخيف مشاهدة. Number 9. Far place مكان بعيد travel سفر. Number 10. Thoughtful present receive بمعنى هدية تم التفكير فيها يعني اللي بيختارها فكر فيها وقت طويل قبل ما يعطيك إياها. بعدين عندنا receive تلقي. The answers الإجابات. Number 1. What is the most beautiful place you've ever visited ما هو أجمل مكان زرته على الإطلاق. Number 2. What's the most exciting city you've ever visited ما هي المدينة الأكثر إثارة التي زرتها على الإطلاق. طبعا أنت تسأل الأسئلة وشريكك يجاوب عليها. Number 3. What's the tallest building you've ever seen ما هو أعلى مبنى رأيته على الإطلاق. Number 4. What's the best book you've ever read ما هو أفضل كتاب قرأته على الإطلاق. Number 5. What's the spiciest food you've ever eaten ما هو أحر طعام أكلته على الإطلاق. Number 6. What's the hardest thing you've ever done ما هو أصعب شيء قمت به على الإطلاق. Number 7. Who's the most famous person you've ever met ما هو أو من هو أشهر شخص قابلته على الإطلاق. Number 8.
What's the scariest film you've ever watched? ما هو الفيلم الأكثر رعبا الذي شاهدته للإطلاق؟ Number 9. What's the farthest place you've ever traveled to? ما هو أبعد مكان سافرت إليه على الإطلاق؟ Number 10. What's the most thoughtful present you've ever received? ما هي أكثر هدية لديها قيمة أو كان لها اهتمام عالي تلقيتها على الإطلاق؟ ننتقل لتمرين E. Rewrite each sentence as a the comparative. أعد كتابة كل جملة على أنها the comparative، يعني أنه ندخل فيها كلمة أو صيغة the comparative. نقرأ الجمل. Number 1. She's been studying anthropology. She's becoming fascinated with it. كانت تدرس الأنثروبولوجيا ثم أصبحت مفتونة بها. Number 2. We're getting closer to summer. I'm getting excited. نحن نقترب من الصيف. أنا متحمس. Number 3. When a joke is really funny, people laugh really hard. عندما تكون النكتة مضحكة حقا يضحك الناس بشدة. Number 4. I keep sitting on this couch. I'm getting more and more tired. أظل جالسا على هذه الأريكة أشعر بالتعب أكثر فأكثر. Number 5. Usually when a pair of shoes is cheap, they fall apart quickly. عندما يكون زوج من الأحذية رخيصا فإنه يتفكك أو يتلف بسرعة. Number 6. Small rooms make me feel claustrophobic. الغرف الصغيرة تجعلني أشعر برهاب الأماكن الضيقة. The answers الإجابات. Number 1. The more she studies anthropology, the more fascinated she becomes with it. كلما زادت دراسته للأنثروبولوجيا ازداد افتتانها بها أو إعجابها بهذه المادة. The closer we get to summer, the more excited I get. كلما اقتربنا من الصيف زادت حماستي. Number 3. The funnier the joke, the harder people laugh. كلما كانت النكتة أكثر إضحاكا كان ضحك الناس أقوى. Number 4. The longer I sit on this couch, the more tired I get. كلما جلست على هذه الأريكة لفترة أطول كلما شعرت بالتعب أكثر. Number 5. The cheaper the shoes, the more quickly they fall apart. كلما كانت الأحذية رخيصة أو أرخص زادت سرعة تلفها. Number 6. The smaller the room, the more claustrophobic I feel. كلما كانت الغرفة أصغر كلما شعرت برهاب الأماكن المغلقة. ننتقل لتمرين F. Write a story about the picture. Use the grammar points from unit 1, 2 and 3. اكتب قصة عن الصورة. استخدم القواعد النحوية من الوحدة 1، 2 و3. الإجابة بتكون I went to the big Saudi Arabian desert. It was too big. We were amusing by the nature. I got excited to climb the mountains. Climbing is my favorite sport, but the longer I climb, the more I get tired. It was the most exciting trip I ever had. ذهبنا إلى الصحراء العربية الكبيرة. كانت كبيرة جدا. كنا مذهولين بالطبيعة حولنا. كنت أشعر بالحماس لتسلق الجبال. التسلق هو رياضتي المفضلة، لكن كلما تسلقت أكثر كلما تعبت أكثر. كانت أجمل أو الرحلة الأكثر إثارة التي حظيت بها على الإطلاق. الحين ننتقل number 2 reading. Before reading قبل القراءة. Number 1. Has anyone ever played a trick on you? If so, explain what happened. هل قام أي شخص بلعب خدعة أو قام بخداعك أو أنه سوى مقلب عليك من قبل؟ إذا كان الأمر كذلك اشرح ما حدث. Number 2. Have you ever played a trick on someone else? If so, explain what you did. هل سبق لك أن قمت بعمل خدعة على شخص آخر؟ إذا كان الأمر كذلك اشرح ما فعلته. هذه النقطة الإجابة عائدة لكم. Can you believe they believed it? In many countries around the world,
the first day of April is a day for playing tricks and pulling pranks. Many of the most amusing and memorable tricks that have been played on this day have been perpetrated by the media. Perhaps one of the funniest pranks to have ever been pulled off happened on April 1st, 1957. On this day, a well-respected British news show called Panorama aired a segment focusing on a supposed spaghetti harvest in southern Switzerland. The anchorman explained that the mild winter had resulted in a huge spaghetti crop. As the anchorman gave details about the spaghetti crop, video footage was shown of Swiss people pulling fresh, long strands of spaghetti off of spaghetti trees and putting them in baskets. Convincing viewers wasn't very difficult. Apparently, this segment was realistic enough to fool a huge number of people. Hundreds of fascinated viewers called into the television station wanting to know how they could grow their own spaghetti tree. They were told, place a sprig of spaghetti in a tin of tomato sauce and hope for the best. As one studio worker remembers, the more people called, the harder we laughed. Another nationally broadcast prank occurred in Sweden in 1962. At the time, the country had only one television channel, and it broadcast in black and white. The station had their technical expert announce to viewers that a new technology had been created. Astonished viewers listened as he explained that this technology would make it possible to see color images on their black and white television sets. Accomplishing this was easy, he assured the audience. He explained that all the viewers needed to do to convert their black and white televisions to color was to pull a nylon stocking over the screen. He also advised moving one's head very carefully back and forth to see the best picture. Many viewers got excited, and thousands tried it. Today, many Swedes still recall family members running around the house trying to find nylon stockings to place over their television set. Another remarkable prank was pulled by an Australian news program in 1975. On the program that evening, it was announced that Australia would be converting to metric time. It was explained that under metric time, there would be 100 seconds in a minute, 100 minutes in an hour, and 20 hours in a day. It was also explained that seconds would become millidays, minutes would become centidays, and hours would become decidays. The report had many convincing details, including an interview with South Australia's Deputy Premier and a shot of Adelaide's Town Hall clock with its new 10-hour metric clock face. Many people fell for the trick. Some even got angry about it. One viewer was particularly irritated because, as he explained, he had just bought a new clock and thought that it was now useless. Sometimes it seems the sillier the hoax, the more likely people are to fall for it. So the next time you hear something that sounds too silly to be true, look at your calendar and make sure that it isn't April 1st. End of CD 1. الحين ننتقل after reading. A. Match the words to their synonyms. طابق الكلمة مع مرادفها. Number 1. Prank مزحة. Number 2. Suppose يفترض. Number 3. Memorable لا تنسى. Number 4. Convert تحويل. Number 5. Perpetrate يرتكب. Number 6. Hoax خدعة. Number 7. Footage لقطات. A. Trick خدعة. B. Participle joke مزحة عملية. C. Be responsible for يكون مسؤولا عن. D. Apparent واضح. E. Change يتغير. F. Significant بارز. G. TV or film coverage تغطية تلفزيونية أو فيلمية. The answers: number 1 A, number 3 F, number 2 D, number 4 E, number 5 C, number 6 B, number 7 J. طبعا هنا شوي مو مرتبة، نسيت رتبة. ننتقل لتمرين B. Answer the questions. أجب على الأسئلة. Number 1. What do all of the tricks mentioned in the reading have in common? ما هو القاسم المشترك بين جميع الحيل المذكورة في نص القراءة؟ Number 2. What footage was shown on Panorama to support the spaghetti
harvest trick. ما هي اللقطات التي تم عرضها على البانوراما أو القناة الإذاعية لدعم خدعة حصاد السباغيتي؟ Number 3. What did the technical expert of Sweden's television station instruct viewers to do on the 1st of April in 1962؟ ما الذي وجهه الخبير الفني لمحطة التلفزيون السويدية للمشاهدين لكي يقوموا به في الأول من أبريل عام 1962؟ Number 4. What trick did an Australian news program play in 1975؟ ما الحيلة التي لعبها برنامج إخباري أسترالي في عام 1975؟ Number 5. What convincing details did the Australian news program use to support their claim؟ ما هي التفاصيل المقنعة التي استخدمها برنامج الأخبار الأسترالي لدعم مطالبهم؟ Number 1. They were bowled by the media. تم سحبهم من قبل وسائل الإعلام. Number 2. Video footage showed people picking spaghetti off trees. أظهرت لقطات فيديو أشخاصا يقطفون سباغيتي من الأشجار. Number 3. He instructed them to bowl a nylon stocking over their TV screens and move their heads very carefully back and forth to see the best picture. أمرهم بسحب جزء من النايلون ويحطوه فوق التلفزيون فوق الشاشات يعني، ويقوموا بتحريك رؤوسهم بحذر شديد ذهابا وإيابا لرؤية أفضل صورة. Number 4. They announced that Australia would be converting to metric time. أعلنوا أن أستراليا سوف تتحول إلى أو ستقوم باستعمال الوقت المتري. Number 5. They showed an interview with the deputy premier and a picture of the town clock with a new metric time face. أظهروا مقابلة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وصورة لساعة المدينة، ويوجد يعني إنه شكل الساعة كان عليه اللي هو الوقت المتري هذا، واللي تقدر تبحث عنه بجوجل. ننتقل الحين للدسكشن. Number 1. Is it okay to play tricks on people? Explain. هل يجوز لعب الحيل على الناس؟ اشرح. Number 2. What kind of tricks do you think are alright to play? ما نوع الحيل التي تعتقد أنه لا بأس من استعمالها أو ممارستها؟ Number 3. What kind of tricks do you think should be or should not be played? ما نوع الحيل التي تعتقد أنه لا ينبغي لعبها؟ Number 1. It's okay unless it's harmful. لا بأس بفعل الحيل ما لم تكن ضارة أو مؤذية. Number 2. The safe one. الحيل اللي لا أو أنه عادي نسويها اللي هي الآمنة. Number 3. The harmful one. الحيل اللي ما نلعبها أو ما نسويها اللي هي الضارة. ننتقل. Number 3. Language plus. Match these idioms about sports to the picture, then use each idiom in a sentence of your own. طابق هذه التعبيرات المصطلحة أو المصطلحات عن الرياضة بالصور الموجودة، ثم استخدم كل مصطلح في جملة من عندك. Number 1. We had to race against time to complete the project on time. كان علينا استباق مع الوقت لإكمال المشروع في الوقت المحدد. Number 2. Someone needs to get the ball rolling. We can't keep on talking about things and not take action. يحتاج شخص ما إلى دحرجة الكرة. لا يمكننا الاستمرار في الحديث عن الأشياء وعدم اتخاذ إجراءات. يعني نتكلم وما نسوي. Number 3. You better ask Andy about how to get some stationery. He knows the ropes. من الأفضل أن تسأل أندي عن كيفية الحصول على بعض الأدوات المكتبية. هو يعرف الحبال. Number 4. You need to keep your eye on the ball
if you want things to run smoothly. أنت بحاجة إلى إبقاء عينيك على الكرة إذا كنت تريد أن تسير الأمور بسلاسة. بالنسبة لنمبر 3 الترجمة كان فيها شوية خلل، وهنا يقول لك من الأفضل أن تسأل أندي عن كيفية الحصول على بعض المعدات وليس الأدوات المكتبية. عفوا. نكمل. نمبر 5 having worked through the night we found out that the subject had changed, so we had to start from scratch and make a new poster. بعد أن عملنا طوال الليل اكتشفنا أن الموضوع اللي يشتغلون عليه قد تغير، ثم اضطررنا لأن نبدأ من الصفر ونصنع ملصقا جديدا. Number 6 in her attempt to do the best she could, she went overboard and invited far too many guests to the wedding. في محاولتها لبذل قصارى جهدها ذهبت إلى راحت مرة بعيد، ودعت العديد من الضيوف لحضور حفل الزفاف. The answers الإجابات: number 1 C, number 2 E, number 3 A, number 4 D, number 5 B, number 6 F. ننتقل number 4 writing tools for writing. Avoiding wordy sentences. Wordy sentences can make it difficult for readers to understand your meaning. Try to write clear and direct sentences so that your ideas are easy to follow. الجمل الكلامية يمكن أن تجعل من الصعب على القراء فهم المعنى الخاص بك. حاول كتابة جمل واضحة ومباشرة حتى يسهل متابعة أفكارك. Avoid unnecessary repetition of words or ideas. تجنب التكرار الغير ضروري للكلمات أو الأفكار. Wordy هنا مثال على الجمل الكلامية. All the clothes in her wardrobe are quirky and unusual. جميع الملابس في خزانة ملابسها غريبة وغير عادية. Revised التصحيح. Her wardrobe is quirky. خزانة ملابسها غريبة. Delete unnecessary words and replace wordy phrases with more concise words. احذف الكلمات غير الضرورية واستبدل العبارات بكلمات أكثر إيجازا. الكلمات الطويلة اختصرها. مثال: wordy in spite of the fact that they don't have much in common, they still seem to get along. على الرغم من عدم وجود الكثير من القواسم المشتركة بينهما إلا أنه يبدو أنهما متفقان. Revised التصحيح. Although they don't have much in common, they still get along. على الرغم من عدم وجود الكثير من القواسم المشتركة بينهما إلا أنهما لا يزالان متوافقين. ننتقل الحين writing promote. Write about a hoax. Explain the effect the hoax had. Include grammar points from unit 1, 2 and 3. اكتب عن خدعة. اشرح تأثير هذه الخدعة. قم بتضمين نقاط القواعد من الوحدات 1 و2 و3. Write your essay. اكتب مقالك. Number 1 decide on the hoax you will write about. حدد الخدعة التي ستكتب عنها. Number 2 use a cause and effect chart to organize your ideas. Remember that cause is something that makes something else happen. An effect is something that results from an action. استخدم مخطط فيه سبب ونتيجة لتنظيم أفكارك. تذكر أن كلمة cause اللي هي السبب هو الشيء الذي يجعل الشيء الآخر يحدث، أما effect اللي هو التأثير هو شيء ينتج عن فعل. Number 3 write a draft of your essay. اكتب مسودة لمقالك. Number 4 have a partner read and comment on your draft. Use your partner's comments to revise your essay. اطلب من شريك قراءة مسودتك والتعليق عليها. استخدم تعليقات شريكك لمراجعة مقالتك. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. See you next time.